Okay, so this is we are going to discuss about Excel today, and this is the Excel main interface, right? So here there are some Excel templates that they have given us budgets and some tables like that. There are some pre-designed templates. So the Excel වල තියෙනවා මේකේ හදලා දාපු templates. ඒ කියන්නේ template එක කියලා කියන්නේ අපිට දැනට design කරලා දීලා තියෙනවා. අපිට තියෙන data fill කරන්න විතරයි. But for our own use, we can take a blank workbook, right? Even if you want, you can easily use these templates, but I recommend that you can use a blank workbook. So blank workbook එකක් තමයි අපි ගන්නෙ. අරගෙන අපි ඒතර අපිට අවශ්‍ය දේ මේ design කරන්න පුළුවන්. Okay. So this is the Excel interface, right? You can see some commands available are similar to the Word because Word formatting commands are same in all the Microsoft applications. May Word formatting වල තියෙනවා ඔක්කොම application වල සමානයි. But here you can see in alignment there are 6 commands. Alignments වල 6ක් තියෙනවා. Here conditional formatting like that there are some other additional commands which are belong only to the Excel interface. Excel interface එක විතරක් අවශ්‍ය දේවල් වෙනම මෙයාගේ තියෙනවා. So here we normally use Excel for recording data, storing data as tables, and again analyzing data. Again create design charts, right? Normally for mathematical operations and data analyzing we use Excel. මේ software එක පාවිච්චි කරන සාමාන්‍යයෙන් data store කරලා තියාගන්න. ඊට පස්සේ mathematical operations වලට කියන්නේ ගණන් හදන්න තියෙනවා. ඊට පස්සේ මොනවාද charts ගන්න, data analyze කරන්න. මේ වගේ දේවල් වලට තමයි Excel කියන software එක භාවිත කරන්නේ. Okay, everyone. So here, these ones we call cells. අපි මේවට කියන cell එකක් කියලා, right? So you can see there are a number of cells here, and this sheet is called as a worksheet. මේ sheet එක කියන්නේ worksheet එකක් කියලා. Again, this Excel file is called as a workbook. ඔයාලට අවශ්‍ය තැන් වල note කරගන්න මම note කියන්නේ නැහැ. note කරගන්න කියලා කියන්නේ නැහැ, but when you learn a new thing, please note them down, right? Okay. So this is worksheet, and here we have multiple worksheets. So සාමාන්‍ය Excel ගත්තාම මෙයාගේ තියෙනවා worksheets ගොඩක්. අපි මේකට කියන්නේ worksheet එක. අපි තව sheet එකක් මෙන්න මේ icon එක click කරලා we can take another worksheet. So now in my Excel interface I have 2 worksheets, sheet 1 and sheet 2. Like that we can add multiple worksheets, and after that we call this a workbook. මෙහෙම sheets කීපයක් අපි add කරගත්තට පස්සේ මේකට අපි කියනවා workbook එකක් කියලා. workbook එකක්. ඊළඟට මේ හැම workbook එකකම same මේ තියෙන columns. මේකට තියෙන column එකක්. And there is a column heading. මේ A B C D E F G H කියලා යන්නේ column headings. Again these are row headings. So 1 2 3 4 5 6 like that we have row headings here. Again every cell has a cell address. So when I click on a cell, make a cell එකක් මේ cell එකට click කරාට පස්සේ this cell is called as active cell. මේකට කියන්නේ active cell එක කියලා. So now this is the active cell. Here active cell. So like that whenever I click on a cell, wherever I click on a cell, it is called as a active cell. Again each cell has a unique address. So here if I click on this cell, the unique address made up with the column heading and the row number, column letter and the row number. මේ address එක මේ හැම එකටම තියෙනවා අනන්‍ය address එකක්.
මේ address එක හැදෙන්නේ මේ column heading එකෙනුයි row එකේ number එකෙනුයි. For example, you can see when I click here, this is the row address. Sorry, cell address. That is E4. Right? When I click here, you can see I5. Here D10. This is the name box. Name box here. So every cell has its own unique address. M7, A7, B4, right? Okay. So now we have an idea. These are columns, and these are rows. Row එකක් කියලා. Again, these are cells, and when I click on a cell, that is called as a active cell. And these things are worksheets. මේ දෙන worksheet අපි මම මෙතන type කරනවා කරේ කියන්නේ. So this is one worksheet. This is worksheet 2. It is a separate worksheet. Ultimately, this whole file is called as a workbook. මේ worksheet වලින් හැදෙන file එකට අපි කියනවා workbook එකක් කියලා. හරි. ඊළඟට මෙන්න මේකේ adjustments අපිට කරන්න පුළුවන්. Adjustments තමයි මේ විදිහට මේ columns වලට adjustments කරන්න පුළුවන්. ආයේ rows වලට adjustments කරන්න පුළුවන්. Adjustments තමයි මේ row එක දිග. අපි එකට කියනවා column width එක කියලා. Sorry, column එක දිග. පළල. column width. හොඳට බලා ගන්න. මෙන්න මේ column එකක් උඩට ගෙනිච්චට පස්සේ මෙන්න මේකේ icon එක වෙනස් වෙන අවස්ථා දෙකකදී. Right? You can see the mouse pointer is changing. Here we have a down arrow. And this is another icon, right? When I move forward, it becomes again an arrow. So මේ වෙනස් වීම ඔයාලා බලන්න. මෙතන මේ down arrow එකෙන් කියන්නේ select. So when I click here, that will select the entire column. මේ ඔක්කොම select කරනවා. මෙතන click කරොත් select කරනවා. හැබැයි මම මේ දෙකේ මැද්දට column දෙකක මැද්දට ගෙනිච්චට පස්සේ ඔයාලට පේනවා මේ icon එක මේක expand. ඒ කියන්නේ අපිට මේක ක්ලික් කරලා දැන් මම ක්ලික් කරනවා මෙතන ක්ලික් කරගෙන මෙහෙම පැත්තට ගෙනියන්න පුළුවන්. See, then I can expand the column width. ඔයාලා මේලා Excel open කරන් ඔයාලා ඉන්නවා නම් කරලා බලන්න. මෙන්න මේ icon එක එන්නේ column එකක් adjust කරන්න. column width එක adjust කරන්න පුළුවන් මට. දැන් column width එක මෙච්චර ලොකුයි. See, now this is the active cell. ආය අඩු කරනවා නම් ඒත් අර icon එකෙන්මයි ක්ලික් කරලා ගේන්න ඕනේ අඩු කරන්න. Okay. Again, row also similar. This is select. This is also select. When I move the mouse pointer in between two rows, then I can click and expand the row. මට මේ row එක expand කරන්න පුළුවන්. This is called as row height. මේකට කියනවා row height එක කියලා. Row height. This is column width. මේ පැත්තට ගන්න අපි column එක පළල. column width එක. This is row height. Okay. After that, I can insert more columns and more rows, right? So I'm going to color this column. And again, I'm going to color this column as well. And this row. And this one. Right. So here I have column D and column E. If I want to add a new column in between column D and E, so always the new columns will be added to the left side. So අලුත් column එකක් add වෙන්නේ ළමයි left side එකට. එහෙනම් මට දැන් මේ D සහ E columns දෙක මැද්දට අලුත් column එකක් දාන්න ඕනේ. If I want to add a new column in between this D and E, I have to click on this E column, right click on that and insert. Right click on the column
And when I click insert, that will add a new column in between, actually new column to the left side. Then my column එක add උනේ වම් පැත්තට. Similarly, you can add rows, right? Right click, insert. Then you can see the new row is added to the top of the selected row. අපි select කරන row එකට උඩින් තමයි හැමතිස්සෙම මේ row එක add වෙන්නේ අපි මේ විදිහට insert කරාට පස්සේ. හරි. ඔයාලා මේ කියන ගමන් කරලා බලන්න. Okay. Again, children, I need your feedback because I don't know whether you are practicing or not. So if you are okay, please let me know in chat, right? එහෙම නැත්නම් කතා කරන්න ළමයි. ඔයාලා ඉවර නම් සහ මම දන්නේ ඔයාලා නැත්නම් practice කරනවද නැද්ද කියන්නත්. Therefore, it is better that you can give your feedback, like if you are doing that or it's okay. Some kind of feedback I need, right? එහෙම නැත්නම් මට දිගටම කරන් යන්න පුළුවන් එක දිගටම ඔයාලට අවස්ථාව වෙලාව දෙන්න නැතුව එහෙම වුණොත් අපි ඉරිදා physical lecture කරපු content එක මම අද දවසින් ඉවර කරන්නත් පුළුවන්. So if you need time, please inform me that. Okay, then children, we can enter values, right? I'm going to go into the first sheet, this sheet one again. Then to the cells, we can add values. So value can be a number, a text, or a function, or a equation. මම හතරක් කිව්වා එකක් තමයි numbers දාන්න පුළුවන්, text දාන්න පුළුවන්, functions දාන්න පුළුවන්, සහ equations දාන්න පුළුවන්. functions ගැන අපි තව ඉස්සරහට කතා කරන්නේ. එතකොට මම මේක type කරොත් number එක. මේ number එක වලට පේනවා මේ number එක align වෙන්නේ right. මේක right align වෙනවා. Again, if I type a text, the text will be aligned left. Text එක type කරොත් ඒක left align වෙනවා. ඒකට හේතුව තමයි number එකක් නෑ ඒක value එකේ තියෙන අගින් දකුණු පැත්තෙන් සාමාන්‍ය වචන ලියද්දී අපි පටන් ගන්නෙ වම් පැත්තෙන්. ඒ නිසා default align වෙන්නේ numbers දකුණට සහ letters වමට. මම මේ cell එක ලොකු කරොත් මම ABCD කියලා තියෙන cell එක ලොකු කරා. දැන් මට මේක text align කරන්න පුළුවන් තැන් තියෙනවා 9ක්. There are 9 locations that I can align these texts. So one is here. This is called as left bottom. Then left bottom. See, here I have 6 commands to align the content in the cell. Cell content align කරන්න තියෙනවා commands 6ක්. So here this is left, center, and right. This is top, middle, and bottom. So if I want to move this to the top, I can select here. So this is top left and bottom left. Again, bottom right, right? Here, bottom center and middle center. So like that, there are 9 places that I can align a text or some content in a cell, right? Cell එක මේ විදිහට දැන් 9කට අපිට text align කරන්න පුළුවන්. හරි ඔයාලා මේත් එක්කම කරලා බලන්න. සහ අවශ්‍ය note add කරගන්න. ඊළඟ එක තමයි අපිට සමහර අවස්ථාවල් තියෙන්න පුළුවන් මේ cells කීපයක් එක cell එකක් විදිහට පාවිච්චි කරන්න. In some cases we may have to combine number of cells and make it as appear as one cell, so that we can use merge, right? There is a command called merge. Merge කරනවා කියලා අපි එකතු කරනවා. ඒතර මට ඕන නම් දැන් මේ තියෙන E, F, G, H කියන columns හතරම තියෙන cells ටික මෙන්න මෙහෙම එකක් කරගන්න ඕනේ. Still I have 4 cells, right?
මේ තියෙන cells 4ක්. මට මේ හතරම එක cell එකක් කරගන්න ඕනේ. Then you can select the cells and click merge and center, or you can select merge cells. Here. This is merge cells. මේ ඔයාලගේ නිකන් example එකකුත් තියෙනවා මේ තියෙන්නේ. මේ cell දෙක මේ තියෙන cells දෙක මේක merge කරලා තියෙනවා. तर මේ cell එක අයිති වෙනවා E F G H කියන column හතරටම දැන්. ඒ වගේම merge කරපු එකක් අයින් කරන්න නම් you can see merge is selected now. You can click on this command again, then that will be removed. That means that will be split back. මේක ආවව split වෙනවා. නැත්නම් මේ merge කරපු එක අපිට අයින් කරගන්න පුළුවනි. මේ merge and center command එකේ ආයෙ click කරාට පස්සේ even you can see when I click on this that will be selected නේ. මේ මෙහෙම මම click කරාට පස්සේ ඔයාලට පේනවා දැන් මේක select වෙලා තියෙනවා. That means that command is active now. මේ command එක active. يعني merge කරලා තියෙනවා. يعني ඒක අයින් කරන්න නම් ආයෙ අර active කරපු command එකට click කරාට පස්සේ merge එක අයින් වෙනවා. නැත්නම් command එක deactivate වෙනවා. Okay. Right. Next, when we add content. So I just take another worksheet. Another worksheet I got the. මම මේකට content එක add කරනවා. I'm going to type. I have just typed Wayamba University of Sri Lanka. Right, you can see the content covers 4 cells, 4 columns. නේද මේ E F G H මෙතෙන්ට නම් තියෙනවානේ මේ මෙන්න මේ ටිකටම තියෙනවානේ මේ line එක text එක. හැබැයි ළමයි this text belongs only to the cell that we insert the value. මේ value එක දාපු එකේ විතරයි දැනට මේක අයිති වෙන්නේ. ඒ කියන්නේ උදාහරණයක් විදිහට මම මෙතන click කරොත් ඔයාලට පේනවා Wayamba University of Sri Lanka කියන command එක සම්පූර්ණ. So this is the functions bar, and this bar always shows the actual content of a cell. මේකට අපි කියනවා formula bar එක. මේ formula bar එකෙන් හැමතිස්සෙම පෙන්නන්නේ actual content එක. يعني cell එකක තියෙන value එක. දැන් අපිට පේන්න දෙන හැබැයි මෙතන නේද? මේ F කියන cell එකේ university කැලල ගිහිල්ලා තියෙනවා of Sri Lanka. මේක මෙහෙම කරොත් මේ ටික ඔක්කොම පැතිරලා තියෙනවා. But when I click here, the cell is empty because this formula bar doesn't show any value. Formula bar එකේ වෙන කිසිම value එකක් පෙන්වන්නේ නැහැ. ඒ කියලා කියන්නේ මේ cell එකේ value එකක් නැහැ. It's an empty cell. Here also the same, right? It's also empty cell. And when I click here, it shows Wayamba University of Sri Lanka. And I get සම්පූර්ණ මේ content එක අයිති වෙන්නේ Wayamba University of Sri Lanka කියන content එක අයිති වෙන්නේ මේ E3 කියන cell එකට. E3 cell එකට. ඊළඟට මම මෙතන type කරනවා අපි කුලියපිටිය කියලා මම type කරා කියලා because this is located in කුලියපිටිය. Right, now we can see this cell shows only a part of the content. දැන් මේ cell එකේ මට පේන්නේ භාගයයි. භාගය නම් හරිම චුට්ටයි. But when I click on this, I can see the whole text is there. Click කරපුවම සම්පූර්ණ text එක මෙතන තියෙනවා. එහම අනිත් cell එකට data enter කරපු නිසා මෙයාගේ අර ටික පෙන්වන්නේ නැහැ. එහෙනම් මොකද වෙන්නේ මේ cell එකේ ඉඩමදි මේ content එක පෙන්වන්නේ. ඒ නිසා මොකද අපි කරන්න ඕනේ? මෙතන click කරලා අපි මොකද expand කරන්න පුළුවන් cell column width එක. We have to expand the column width. So I can just click here
and drag it like this and further. So like this, I can expand the column width. Then I can see the entire text. මම මේ column width එක වැඩි කරනවා. වැඩි කරේ කොහොමද? මෙතනින් අර මම කලින් කියලා දුන්න විදිහට මෙතන ඩබල් ක්ලික් කරලා තමයි වැඩි කරේ. ඩබල් ක්ලික් කරලා මේ කියන්නේ ක්ලික් කරගෙන අරන් ගිහලා. ආයෙ මේ පැත්ත අඩු වෙනවා. හරි. එතකොට දැන් මට මේක ඇඩ්ජස්ට් කරගන්න ක්‍රම දෙකක් තියෙනවා. මේ content එක පේන විදිහට ඇඩ්ජස්ට් කර sorry ක්‍රම තුනක් තියෙනවා. එකක් තමයි sorry ක්‍රම දෙකක් තියෙනවා. එකක් තමයි මට මේකේ කොලම් එකේ දිග මෙහෙම ඇඩ්ජස්ට් කරන්න පුළුවන්. මේ විදිහට කොලම් එකේ width එක වෙනස් කරන්න පුළුවන් ක්‍රම තියෙනවා තුනක්. ඒතර ටෙක්ස්ට් එක පෙන්වන්න පුළුවන් ක්‍රම දෙකක් තියෙනවා. මම එකක් කතා කරන්නේ. ඒ තමයි කොලම් width එක වැඩි කරන එක. එහෙම කොලම් width එක වැඩි කරන්න පුළුවන් ක්‍රම තියෙනවා තුනක්. එකක් තමයි මෙන්න මෙතන අපි මම සෙල් එකේ කොලම් එක ක්ලික් කරලා මේ සෙල් එක ක්ලික් කරලා මේකේ තියෙනවා ළමයි format කියලා command එක. You can see there is a format command. You can click on the format command and give auto fit column width. When you click on auto fit column width, that will adjust the column width according to the content. ඔයාලා මේ column width එක කියන එක නැත්තම් මේක අපිට ඕන ඕනේ දැන් මේ column එකේ ඔක්කොම content එක පේන්න හදා ගන්නනේ. ඒක කරන විදිය තමයි මේ format cell වලට ගිහිල්ලා ඉස්සෙල්ලාම cell එක select කරන්න ඕනේ. ඊළඟ format cells වලට ගියා. ඊළඟ ඒකේ තියෙනවා auto fit row height. අපිට දැන් row height එක නෙමෙයි ඕනේ column width එක. ඒ නිසා auto fit column width. මම ක්ලික් කරනවා. ඔයාලා ක්ලික් කරලා බලන්න. එතකොට මේකේ automatically adjust වෙනවා. ඒ වැඩේම කරන්න පුළුවනි. shortcut එක තමයි මෙන්න මේ columns දෙකේ මැදට ඇවිල්ලා then you can double click here. එකක් තමයි මේ මැදයි යන එක. එහෙම නැත්නම් auto fit column width දෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් මෙන්න මෙතන double click කරන්න පුළුවන්. ඒ තමයි shortcut එක. double click කරාම automatically fit වෙනවා content එකේ අනුව column width එක. මෙතනත් එහෙමයි. If I double click here, you can see the column width will be adjusted according to the cell content. ඒ තමයි කරන්න පුළුවන් ක්‍රම තුන මේ column එකක width එක හදාගන්න. මෙතනින් අපිට ඇදලා වෙනස් කරන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් format වලින් auto fit column width දෙන්න පුළුවන්. එහෙමත් නැත්නම් you can double click here in between two columns and then that will adjust the column width. සර් මේ daily දෙකකට ගන්න බැයිද සර්? හරි ඒක මම දැන් කියලා දෙන්න ඊළඟට. ඒතකොට ඊළඟ තමයි දැන් මම කියවන ක්‍රම දෙකක් තියෙනවා කියලා. මේක adjust කරගන්න පුළුවන්. අනිත් ක්‍රමය තමයි we can confine the text only to the cell. මේ cell එකට විතරක් text එක සීමා කරන්න පුළුවන්. එහෙම කරන්න පාවිච්චි කරනවා මේ wrap text කියන option එක. wrap text. ඒතර මම මෙතන cell එක උඩ click කරලා wrap text command එක දුන්නම මේක cell එකට සීමා වෙනවා. cell එකේ width එක. column width එක වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. content එක adjust වෙනවා. හැබැයි row height එක වැඩි වෙනවා. wrap text. හරි
ඊළඟට දරුවනේ තාම මෙහෙම වැඩක් වෙන්න පුළුවන් අපිට. ඒ තමයි සමහර වෙලාවලට මේ column width එක හෝ row height එක අපිට එකම ගානකට adjust කරන්න වෙනවා. හිතන්න මේක මෙන්න මේ ගානට මට මේ columns ටික ඔක්කොම adjust කරන්න ඕන. I want to adjust all these columns with it was similar width. සමාන ගානකට adjust කරගන්න වෙනවා. දැන් මම manually කරොත් මේක කරන්න හරි අමාරුයි. මම සමාන ගානකට adjust කරේ හැබැයි ඒ වුණාට සමාන නැහැ වලට පේනවාද? එන්නේ ස්මාර්ට් නමින් කරන්න පුළුවන්. But that is not good actually because we can't manually adjust all the cells into a similar width. Therefore, this is how we can do it. එතන අපිට කරන්න වැඩක් තියෙනවා. ඒ තමයි මට ඕනේ මේ cells හතරම එකම ගානකට අඩු කරගන්න කියලා අපි හිතමු. මට ඕන මෙන්න මේ ගාන චූටි කරගන්න. මම දැන් මේ ස්මාර්ට් එක නිකන් කරන්නේ. බලන්න එහෙම කරපුවම අපිට පේනවා මේ එක ගානටම කුඩා වුණේ නැහැනේ. ටිකක් හරිම අමාරුයි. තව ගොඩක් තිබ්බොත් එකිනෙකට ඇඩ්ජස්ට් කරන්න වෙනවා. අපි ඒක කරන්නේ මේ විදිහට. If you want to adjust the column width to a similar value, you have to select the columns first, cells first. මේ cells ටික එකපාර select කරන්න ඕනේ. Then format column width. format වල දෙනවා column width කියලා. Click on column width and you can give it an amount. මම දෙනවා 30ක් විතර. එතකොට මේක ගොඩක් ලොකු වෙනවා. අපි දෙමු පොඩි ගාන. මම දෙනවා 5ක් කියලා. එතකොට මේ ගානට ඔයාලට වෙනවා මේ ඔක්කොම එක ගානට දැන් කුඩා වෙනවා. තව කුඩා කරොත් 3යි. එතකොට මේ ගානට කොලම් එක කුඩා වෙලා තියෙනවා. කියනවා. එතන එක මම කරේ සිලෙක්ට් කරලා format වල column width එක row height එකත් ඒ වගේ. For example, if you're going to prepare attendance sheet, right? You can just type the names here and add a border. මෙහෙම කරලා ඔයාලට attendance sheet එකක් වගේ හදුවොත් එimhe අතර මේකේ නම ලියන්න අස්සම් කරන්න ඉඩමදි. print එකක් ගත්තාම. So what you have to do, you have to increase the row height. Then you can select the cells. And my cells you got select කරන්න පුළුවන්. Again you have to go to format. Then row height. Now the row height is 15. So I'm going to give 25. See? එකම ගානට මේක වැඩි කරගන්න පුළුවන්. That is format, right? Microsoft Excel 2013 wrap text තියෙනවා. නැත්නම් නැහැ. මේ මෙතනම alignment command එකේමයි තියෙන්නේ. හරි. දරුවනේ මට විනාඩි 5ක break එකක් ඕනි. Okay, everyone. Right. So that is all about worksheet formatting. මේකට අපි යන worksheet formatting. ඒ කියන්නේ මේ cells මේ වගේ දේවල් අපිට ඕන විදිහට හදා ගන්න අපි මේ format කියන command එක පාවිච්චි කරන්නේ. ඊළඟට අපි කතා කරනවා I'm going to take a new sheet. So here you can press this plus sign here and take a new sheet. ඊළඟ අපිට පුළුවන් දරුවනේ මේකේ borders add කරන්න. Tables හදනකොට. First we have to select. And then in the font group we can see the border command. So bottom border, top border, left border, right border, like that. There are several border options. If you want to add borders to all the cells, you can click all borders. The cells ඔක්කොටම borders දාන්න ඕන නම් ඔයාලට all borders click කරන්න පුළුවන්. See, then that will add the border to all the cells. Again, as I explained earlier,
you can select some cells and you can merge them, right? See, merge කරන්න පුළුවන්. Again, you can change the row height. Similarly, the column width. තව merge කරන්නව තියෙනවා නම් ඒත් ඒ විදිහමයි. merge. හරි. ඉතින් මේ විදිහට ඔයාලට borders add කරන්න පුළුවන්. Again, another important thing, if you want to add some different borders, right? Like border in another color, again thick border, dot border, right? So like that, you can add different borders as well. So here for these cells, I am going to add a border in red color, right? So what you have to do, border. Here you can see a section in the command draw borders. So you can change the line color. I'm going to change the line color to red. Red. Then you can see the icon is changed. When we change the color, we have to draw the borders, right? See, like this, we can draw. Again, if you want to add all borders, you have to exit from this command, and then you can select the all borders. ඔයාලා line color එක දුන්නම කරලා බලන්න. මෙතන line color එක change කරාට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ pencil එක icon එකක් එන්නේ. ඒක draw borders. ඔයාලා borders මෙහෙම අඳින්න පුළුවන්. එහෙම නැතුව ලේසියෙන් මේ ඔක්කොටම දාන්න ඕනි නම් ඔයාලට මේ command එක මෙතන පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මෙතනින් click කරලා all borders. ඒකට ඔක්කොම ඔයාලට වෙන අතු පාටින් තමයි borders add වෙන්නේ. ඒ වගේමයි මට හිතුවා අපි හිතුවා මේකේ මට thickness එක වැඩි කරන්න ඕන. එක border එකේ. එතකොට ඔයාලට පුළුවනි again draw borders, line style. See, there are different line styles. There's a thick line, so select that. And if you want, you can draw the border like here. See, again, if you want to change the color, go to borders, line color, and change that. And again, you have to draw. කරලා බලන්න ඔයාලා. Again, when you are finished, you have to press escape key to exit from the tool. දැන් මේ pencil එක icon එකක් නේ තියෙන්නේ. ඒතර මේ exit වෙන්න keyboard එකේ තියෙන ESC key එක. වම් පැත්තේ උඩම තියෙන key එක. You have to press escape key, then you can exit from the tool. Okay, thank you for reminding. Right. So here I'll explain again. Cell එක ගත්තාම active cell එක ගත්තාම ඒකේ modes තියෙනවා හතරක්. ඒක පළවෙනි mode එක තමයි select mode එක. මේ command එක නැත්නම් මේ mouse icon එකේ තියෙන select command එක. ඊළඟට මේක අපි board එකට අරන් ගියාම move. ඔයාලට පේන icon එක වෙනස් වෙනවා mouse point එක. ඒක move අපිට cell එක move කරන්න පුළුවන්. අනිත් එක text mode එක. මම double click කරොත් cell එකේ active cell එකේ මට මේක text එක වෙනස් කරන්න පුළුවන්. text එක edit කරන්න පුළුවන්. අනිත් එක තමයි when I move the mouse pointer to the right bottom corner, this is called autofill handle. ඒකට අපි කියන autofill command එක mode එක. ඒතර මෙන්න මේ විදිහට right bottom corner එකේ මේ පොඩි මේ square එකක් තියෙන පොඩි කොටුවක් තියෙනවා පේනවා වලට. ඒ එතෙන්ට අරන් ගියාට පස්සේ mouse එක මෙහෙම change වෙනවා. So you can click and drag down
So that will copy the content of the cell downwards. Or I move the mouse point in this way, that will copy the content here. The cell එකේ content එක copy කරන්න පාවිච්චි කරනවා මේ autofill handle එක. තව යාගේ activities තියෙනවා, තව functions තියෙනවා. අපි ඒක පස්සේ කතා කරමු. For දැනට ඔයාලා මතක තියාගන්න in a cell when you just select a cell there are 4 modes. modes 4ක් තියෙනවා. selection select කරන්න. මතක තියාගන්න mouse point එක මෙන්න මේ cross එක තියෙන්න ඕනේ. මේක move කරන්න. move. ඊළඟට double click කරොත් text එක edit කරන්න. and right bottom corner එකට අරන් ගියාට පස්සේ autofill text එක copy කරන්න පුළුවන් මේ bottom corner එකේ ඉඳලා. ඔය modes තුනම practice කරලා බලන්න. හරි. ඊළඟට මේකට colors add කරද්දී ඔයාලා දන්නවා cell head content එකට click කරා මේ තියෙන්නේ fill color එක. This is the fill color. Can select a color and this is text color. Can give a text color. Fill color and the text color, right? Again, can select, can view colors. Similarly, you can add borders. We discussed that earlier. Again, so when I click here, the borders are in blue color now. දැන් මට ඕන කළු පාටින් සහ thickness එක අඩු ඒවා. එහෙනම් අපිට දැන් අර කරපු changes ආපහු revert කරන්න වෙනවා. එහෙනම් line color එක මම black කරනවා. ආයෙත් ඒකටම ගිහිල්ලා line style එක මේ narrow line එක දෙනවා. ඊට පස්සේ මම all borders දෙනවා. එතකොට මට අර පරණ විදිහට borders ගන්න පුළුවන්. එහෙනම් මෙතන මේ change එකක් කරාට පස්සේ ඒක තමයි අදිගටම තියෙන්නේ. මේ changes ආපහු ඔයාලට reverse කරන්න වෙනවා. මේ normal default method එකට ගන්නවා. හරි. Now we're going to practice one. So I want to design this table. ඔයාලා මේක බලන්න මේ thick lines තියෙනවා. red line එකකුත් තියෙනවා. මට ඕනේ ඔයාලා මෙන්න මේ table එක design කරන්න. මේ instruction එක type කරන්න අවශ්‍ය නැහැ. This instruction. practice කරන අය පොඩි වෙලාවක් දෙන්න. මේකේ හරියට මේ cells වල type වෙනවා. මේ තියෙන B2 cell එක. ඒක තමයි mark sheet කියලා type කරලා තියෙන්නේ. name කියන එක තියෙන්නේ B4 cell එකේ. ඒතර ඔයාලට පේනවා මේ B4 4 සහ 5 කියන rows දෙක merge කරලා තියෙනවා. දැන් මෙතන ගත්තොත් CDE කියන cells තුනම columns තුනේම තියෙන cells තුන merge කරලා තියෙනවා. මෙතන ගත්තොත් ආයෙත් 4 5 cells දෙක F කියන column එකේ 4 5 cells දෙක merge කරලා තියෙනවා. ඊළඟ table එක හදලා තියෙනවා. මේකේ borders thick borders තියෙනවා. again red border is there. again colors. අතන ඔයාලට මේ ඉගෙන ගත්ත ටිකෙන් දැන් මේ වැඩේ කරන්න පුළුවන්. හරි. I'll give you some time. Everyone please try. මම වෙලාව දෙන්න ඔයාලා දැන් try කරන්න මේක කරන්නත් ගන්න. හරි. දරුවනේ මෙහෙමයි. එතකොට අපි මේක සරලව හදා ගන්න පුළුවනි. ඉස්සෙල්ලාම ඔයාලා data ටික type කරන්න ඕනේ. data එක type කරලා අපි table එක හදමු.
So you can add all borders. Sorry, I have changed the border. So what I have to do is just change the line color to black. Again, line style to the narrow version. Then all borders. Borders එක දැම්මා. ඊළඟට මේක හදා ගන්න ඕනේ adjust කරගන්න. දැන් මම මෙතන double click කරනවා. මේක adjust කරගන්න අර ගන්න. ඊළඟට මේ ඔක්කොම ටික center කරලා දෙන්න. එහෙනම් මේ ටික center කරන්න මම ආයෙ select කරලා මේ අලව මේ ටික center කරනවා. ඊළඟට මේ දෙක merge කරන්න ඕනේ. මේ තුන් දෙනා merge කරන්න ඕනේ. then මේක merge කරන්න ඕනේ. ඊළඟට මෙතන middle center and this one also middle center. After that I have to give thick borders for these ones. Select border. Here thick outside border. මේක දෙනවා. මේක ඇලටත් එහෙමයි. thick outside border. ඊට මේ ටිකට තියෙන්නේ red border එකක්. Then I have to change the border color, line color red. And again I can draw. Sorry, I have to make it thick. Select kara thick border. ඊළඟ colors. Select. Apply the color. And make the font bold. And change the font color. Again, you have type mark sheet. Then you have to format this one again bold and increase the font size and text color. That's all. හරි. හරි දරුවෝ බැරි වුණ තැන් ප්‍රශ්න තියෙනවද? අපි මේ වගේ තාලයක් ප්‍රැක්ටිස් කරමු. This is the second one. හරි. ඒතර මෙතන ඔයාලට පේනවා මේක wrap text දීලා දෙන්නේ. මේක merge කරලා තියෙනවා. මේ පැත්තට ඔක්කොම 12ක් තියෙනවා. මේ පැත්තට නම් ටිකක් තියෙනවා සහ මේ numbers ටිකක් තියෙනවා. ඊට මෙතන text එක සහ මෙතන text එකක් තියෙනවා. Again, I'll give you a few minutes. Please try to design this one, everyone. හරි මේක ඔයාලට පේනවද මෙන්න මේ ටික අපි align කරලා දෙන එක ගානකට. මේ columns ටික එක ගානකට align වෙන්න ඕනේ. and colors දීලා තියෙනවා. හරි. පොඩි වෙලාවක් දෙන්න ඉක්මනින් ඉවර කරන්න. හරි. අපි try කරමු. Let's try. I have all the data here. data විතර තියෙනවා. එතකොට මේ ටික අපි wrap text දුන්නා. ඊට මේ ටික merge කරා.
merge and center. ඊළඟට මේකට borders දාන්න ඕනේ. මම මේක ඔක්කොම select කරනවා. select කරලා දැරටයි බලමු color එක තියෙන්නේ. මම black කරා color එක. ඊළඟට border style එක. හරි ඒක හරි. ඒ නිසා මෙතන ඉඳලා all borders. borders apply කරා. ඊට මෙතෙන්ටත් color එකක් තියෙනවා. color එකක් නැහැ නේද? මේ color එක අයින් කරන්න ළමයි. You can select and from here we can give no fill. color එකක් තියෙන එක අයින් කරගන්න අපි දෙන්නේ color sort කියලා no fill කියන එක. මේකෙත් color එකක් තියෙනවා. මම colors ටික දුන්නා. දැන් අපි අලුත් දා ඉගෙන ගන්න යනවා. ඒ තමයි මෙතන අපිට දාන්න ඕනේ අවුරුද්ද මාස ටික. අපි කලින් කතා කරා we discussed earlier about the autofill option, right? autofill කියලා ගැන කතා කරා. හරි. autofill එකේදී අපිට පුළුවන් series එකක් fill කරගන්න. example එකක් විදිහට මම මේක එක type කරනවා. ඊළඟට අපි කියවන modes කීපයක් ඒකේ මෙන්න මේක autofill. නේද? We discussed that earlier. So I'm going to drag it down. ඉතින් අපි කලින් කතා කරා මේකෙන් කරන්නේ තියෙන content copy කරනවා කියලා. ඊළඟට අපි මේක copy කරපුවාම මෙන්න මෙතනට එනවා තව pop up icon එකක්. මේකට අපි කියනවා autofill options කියලා. This is called as autofill option. When you click on autofill options, you can see fill series, fill formatting only, fill without formatting. So like that, there are some options. Flash fill. So most important ones are copy cells, fill series, fill formatting only, and fill without formatting. So මෙතන මට ඕනේ 1 ඉඳලා 10ට print කරගන්න. I need the numbers from 1 to 10. So then here already it has selected copy cells. Then I'm going to select fill series. අපිට එහෙනම් series එකක් නැත්නම් ශ්‍රේණියක් විදිහට fill කරගන්න ඕන නම් මේ fill series කියන එක තමයි click කරන්න ඕනේ. මම fill series click කරනකොට වෙනවා දැන් මේක 1 ඉඳලා 10ට numbers ටික print වෙනවා. ඊළඟට මම ආයෙ type කරනවා formatting එකකොත් එක්ක. ඒ formatting කියලා කියන්නේ මෙයාට අපි දෙන colors වගේ දේවල්. color එක දුන්නා මම මෙතන type කරන එක. ඊට පස්සේ මම 15ට copy කරනවා ඔන්න ආයෙ copy වුණා. formattings උත් එක්ක. formattings ටික එක්ක copy වෙලා දෙන්න. ඒ කියන්නේ මේ මම color කරපු දේවල් ටික. මම මෙතන දෙනවා fill without formatting. ඔයාලට පේනවා දැන් අර data එක copy වෙනවා. හැබැයි formattings copy වෙන්නේ නැහැ. ඊළඟට මම මේක දුන්නොත් fill formatting only කියලා. ඔයාලට පේනවා මේ ටික නිල් පාට වුණා. හැබැයි data එක copy වෙන්නේ නැහැ. formatting ටික විතරයි 15ට copy වෙන්නේ. ඒ වගේ options කීපයක් තියෙනවා. ඊළඟට අපිට මොකක් හරි රටාවක් ඕන. අපි තුමු මට 5 10 15 20 කියලා ඕන. I want to print 5 10 15 20 like that. So then I'm going to print 5, type 5 here, and we have to give another additional number. අපිට additional number එකක් දෙන්න වෙනවා. එහෙම නැත්නම් මෙයාට series එක අඳුර ගන්න බෑ. To identify the series, we have to type even two numbers, at least two numbers, and then select both. මේ දෙකම select කරලා then you can use the fill handle. See, now the series is filled with 5 10 15 20 25 like that as a series. දෙකේ ගුණාකාර වලින් ඕන නම් 2 then 4, and we have to select both and use fill series. ඊළඟට අපි හිතමු අපිට සතියේ දවස් ටික ඕන.
I can type Monday. Then if I use fill series, you can see Monday, Thursday, Wednesday, Friday, Saturday, Sunday. Again start with Monday. සතිය දවස් ටික. තව option එකක් තියෙනවා. තාම මෙතන Monday කියලා දෙනවා. සහ පාළට use කරනවා. I want only the weekdays. සතියේ දවස් නැත්නම් වැඩ කරන දවස් විතරයි ඕනේ මට, working days. So when you click on autofill options, you can see fill weekdays. දැන් බලන්න මෙතන Friday වලින් පස්සේ පටන් ගන්න Monday වලින්. මෙතන Friday, Saturday, Sunday ඊට පස්සේ තමයි Monday වලට යන්නේ. එහෙම කරන්නත් පුළුවන්. Again short form also there. Monday. See? Again months of the year. January, and you can fill the rest automatically. That is autofill handle, right? So like that you can fill a series. So for example, then if I have a code like this, DIT. If this is a code, registration number or something, again you can use the fill handle like this. The rest of the code will be filled automatically. So when I code that තිබ්බත් ඔයාලට use කරන්න පුළුවන් autofill handle එක. හරි. try කරන්න ඕල චුට්ටක්. Okay, so that is autofill handle. For this example, you can use the same. Here we have to fill the months of a year. So then I'm going to type January. And then I can use autofill handle to fill the rest of the month. ඒ වගේම මේක එතකොට මම මේ දැන් සෙප්ටැම්බර් එහෙම ඊටමදිවල් පේනවා. එහෙනම් ඒ ටික හදාගන්න මොකද කරන්නේ? Format autofit column V. අවුරුදු තියෙන content එක හැටියට මේක වෙනස් වෙනවා. Right. Again, we are going to learn a new thing. Then you can change text orientation. So text orientation is the direction that we're going to point the text. Align the text. When text align kara direction, text orientation. ඒක කියන්නේ උඩටද පැත්තටද ඒ විදිහට. ඒතර මේකේ තියෙනවා මෙන්න මෙතන icon එකක් text orientation. මේ icon එක use කරලා ඔයාලට පුළුවන් text angle එක 45 angle එකක් again 45 degrees downward පහළට angle කරන්න පුළුවන්. මම මේක දුන්නොත් ඔයාලට පේනවා මේක angle වෙනවා දකුණු පැත්තට. ඊළඟට vertical text අකුරු පහළට ඉතින්. So මේකෙන් වෙන්නේ rotate text up. text එක උඩට rotate වෙනවා. මේවා text එක adjust කරගන්න පුළුවන් text වල direction එක. ඔයාලගෙත් ඔයාලා වෙනස් කරගන්න select කරා. මෙතන text orientation වලින් මම text direction එක වෙනස් කරනවා. rotate text up. ඊළඟ මම ආයෙත් මෙයාලගේ හදා ගන්නවා
column width එක මේකට fit වෙන්න auto fit column width. ඒතර දැන් මෙහෙමයි table එක තියෙන්නේ. adjust කරගන්න ඔයාලගේ table එකත් මේ විදිහට මම අලුතෙන් ඉගෙන ගත්තේ අපි text orientation එක. හරියට අපි apply කරා auto fit column width එක. හරි හැමෝම හරියද? ගැටලු තියනවද? ඒතර ඔයාලා මේ අලුතෙන් ඉගෙන ගන්න දේවල් නෝට් කරගන්න. ටෙක්ස්ට් එක රොටේට් කරගන්නේ කොහොමද? ඊළඟට auto fit column width ඊට පස්සේ අපි මේ ඉගෙන ගත්ත අලුත් දේවල් ටික ඔක්කොම ටික. Again, if you have any questions, you can ask me, right? ඊළඟට දරුවනේ ඔයාලට LMS එකේ දීලා තියෙනවා lab sheet එකක්. LMS එකට join වෙන්න. මේකේ තියෙනවා lab sheet එකක්. ඔයාලා download කරගන්න මේ lab sheet එක. lab sheet 1. Download lab sheet 1. Download කළා reply කරන්න chat එකේ. Right, so this is exercise 3, EX3. You can open that. And again, the names are given. So now we have to enter the employee number. So children, the employee number is like this, E001. Now අපිට මෙතන දාන්න ඕනේ E001, E002, E003 like that. We have to fill the rest of the column. Okay, now we can do it. So you have to use the autofill handle, right? Right, everyone. So what we can do, use the autofill handle. So just click and drag it down. After that, children, here we have to insert a date. මේ මෙතන අපිට date එකක් තමයි insert කරන්න වෙන්නේ. එතකොට අපිට තියෙනවා Excel වල there we have cell formattings. That means we can mention
the data type of the cell. The importance of that is when we going to use these things in calculation. So we can't use text and numbers together. උදාහරණයක් විදිහට මෙහෙමයි දරුවනේ. අපි හිතන්න අපි මුදල් සම්බන්ධව මොනවා හරි ගාණක් හදන්න යනවා. සාමාන්‍යයෙන් මුදල් සම්බන්ධව ටයිප් කරන්නේ rs. රුපියල් 50 500යි නැත්නම් අපි 50000ක් මෙතෙන්ටත් එනවා ඩොට් එකක්. .00 මෙහෙම තමයි ඒක ටයිප් කරන්නේ. හැබැයි මේක අපි calculation එක use කරන්න ගියොත් if you going to use this in a calculation, see it has, this is the actual value, right? It has rs dot comma again dot. So this is not a number. So මට මේක calculations වල පාවිච්චි කරන්න බෑ. මොකද මේක text එකක් අත්තරම number එකක් නෙවෙයි ළමයි. මේ rs අකුරු තියෙනවා, comma තියෙනවා. එතන අපි currency එකක් වගේ ගද්දි මෙහෙම පෙන්නන්න උනාට අපි number එක විතරයි use කරන්න ඕනේ. Right? So this is how we can do it. We can change the format of the cell. So I'm just going to do it and I'll show you how to do it. And then tag ගාලා කරනවා කරලා වලට පෙන්නන්න කොහොමද ඒක කරන්න කියලා. So like this you have to set the formatting. And now I'm going to type only 50,000. හරි හැබැයි මම 50,000 type කරාට මේකේ rs dot comma මේ විදිහටම apply වෙලා තියෙනවා. See, both the cells are same but alignments are different, right? This is aligned to left, this is aligned to right. ඔය number එකක් නම් හැමතිස්සෙම මොකද වෙන්න ඕනේ? This has to be aligned to the right side. මේක text එකක් නිසා තමයි මේ වමට align වෙලා දෙන්නේ. ඒතකොට එතනත් වැරදි. හරිද? හරි. Now we can see in the cell the value that we can see is rs dot 50,000.00. But when I click on the cell, you can see the actual value, that is 50,000. මම cell එකේ click කරපුවාම actual value එක තියෙන ළමයි 5000යි. 50000යි. බින්දුව මකම 5000යි නේ. 5000යි. එතකොට මේක තමයි actual value එක. cell එකේ පේන්නේ හැබැයි rs.5, මේ විදිහට. එතකොට අපි ඒකට කියනවා cell formatting කියලා. එහෙනම් තේරුම් ගන්න ඔයාලා why we need cell formatting? We can't enter text and these things in one cell if we are going to use that cell for a calculation. මොනවා හරි ගාණක් හදන්න මේ cell එකේ තියෙන value එක පාවිච්චි කරනවා නම් අපි excel වල ගාණක් හදනවා කියලා කියවනේ. පාවිච්චි කරනවා නම් අපිට මේ rs අනම්මන ඒව දාන්න බෑ. So we have to fix this with format cell, right? ඔයාලට මොනවා හරි දරුවනේ අහන්න තියෙනවා නම් අහන්න කතා කරන්න ඔයාලා. Okay then. So here we need a date. So what I can do, I'm going to select the column. I'm going to select this area and right click, format cells. Right click, format cells. Then in number tab, I'm going to select date. From this one, I have to select the type. So I'll select this one, month, date, and year. So in number category field, I select date. Here I select this one, this format for the style. Then press OK. So children, I have to enter month, date, and year. So this is how we are going to fill data. Today is 12th October 22. So then I'm going to type the month. Month is 10. Slash. The date is 12. Slash. Year is 22. When I press enter, it will automatically convert it to the format. මම අර විදිහට type කරලා දැන් මේ date type එක හදලා තියෙන නිසා type කරාට පස්සේ මේ format එකට මේක වෙනස් වෙනවා. හරි. තව උදාහරණයක් බලමු. මට ඕනේ අගෝස්තු 20 2018. එහෙනම් අගෝස්තු කියලා කියන්නේ 8 slash
date is 20 slash 18th is the year. Press enter, then that will be automatically converted to the type that we have selected. අපි මේ select කරපු type එකට මේක automatically වෙනස් වෙනවා මොකද අපි date type එක අතන select කරලා දුන්නු නිසා. හරි එහෙමනම් අපිට පුළුවන් එතකොට මේකේ date format එක වෙනස් කරලා date එකක් enter කරන්න. හැබැයි හරියටම අර කියන දේ enter කරන්න ඕනේ. මම මේක enter කරොත් අපි හිතමු මට ඕනි ජනවාරි 10 2020. එහෙනම් මම කියන 10 ඉස්සලා type කරනවා 10 වෙනිදා. ජනවාරි මාසේ 2020. ඒතර ඔක්තෝබර් 1 කියලා තමයි ආවේ. එහෙම නැත්නම් මම මෙහෙම කරොත් ජනවාරි 25 කියන්නම්කෝ. දිනේ 25. දැන් ඔයාලට පේනවා මේක change වුන්නේ නැහැ. හේතුව අපි හරිම format එකකට දෙන්න ඕනේ. month, date and year. දැන් මට ජනවාරි 25 කියලා දෙන්න ඕන ඉස්සෙල්ලා 1 January, 25 is the day and 20 is the year. Then ජනවාරි 25 20යි 20. හරි මේ විදිහට උත්සාහ කරන්න හැමෝම data fill කරගන්න join date කියන එකට. ඊළඟ උදාහරණයක් මම කියන්නම් මට 2015 මැයි 10යි. දැන් මැයි කියන්නේ 5 වෙනි මාසේ නේද? 5 slash 10 slash 15 අවුරුද්ද 2015 මැයි 10. එදාස් 12 පෙබරවාරි 5. හරි මේ වගේ ඔයාලා ටයිප් කරලා බලන්න හැමෝම. ඒතර මම කරේ මොකක්ද? මම ඉස්සලා මෙයාලව සිලෙක්ට් කරා මේ empty column එක සිලෙක්ට් කරා. සිලෙක්ට් කරලා format cells වලින් category එක data සහ මෙන්න මේ format එක සිලෙක්ට් කරා. සිලෙක්ට් කරලා okay කරපු එක තමයි කරේ. data enter කරද්දී you have to follow the correct format. Month, date, year. That is the format here. fill කරගන්න ඊළඟට note කරගන්න අවශ්‍ය දේවල් සමහරවිට additional time එක ඕන නම් කතා කරන්න. හරි. හරි ඔයාලට මේ ටික fill කරද්දී තව පැහැදිලි වෙයි මේක. ඒතකොට මම date විතර දැන් හැදුවේ. ඊළඟට salary. නේද? මම salary එක පෙන්නන කලින් එතකොට අපිට rs. අර කමා ඔක්කොම ටික එන්න ඕනේ. ඒතකොට මෙහෙමයි අපි කරන්නේ. මම මේ ටික ඔක්කොම select කරනවා. right click කරලා format cells යනවා. format cells. දැන් අපිට ඕනේ මේක currency එකක් නැත්තම් මුදල් විදිහට පෙන්නන්නනේ. ඒ නිසා මට select කරන්න වෙනවා currency. I have to select currency here. Previously we select date නේද? අපි date එකක් දාපු නිසා date කියලා දැම්මේ. ඊළඟට දැන් currency එක. මුදල්. ඊළඟට මේ තියෙන decimal places. දශම ස්ථාන කීයකට මේ මුදල් පෙන්වන්න ඕනේ. අපි සාමාන්‍යයෙන් දෙකකටනේ දාන්නේ. දෙකක් කියලා තියෙනවා. Now symbol. That is the currency symbol. So you can select the currency symbol RS from this list. මේ ලිස්ට් එකෙන් ඔයාලට පුළුවන් RS තෝරලා දෙන්න. RS ශ්‍රී ලංකා. තමයි RS Tamil ශ්‍රී ලංකා ගැන තියෙන මේක ඉංග්‍රීසි වලින් යන නිසා again ru is also there if you use that in Sinhala.
That also over here somewhere I can't find now. However, we have to select RS Sri Lanka. Right. Then press OK. After that, you can type the values. हम इसी बार धाई का type करो RS 25,000 के लेना rupees sorry 5,000 1,50,000 5,000 8,000 right. So the RS and the decimal points will be added automatically. अब एक और आया एक्सप्लेन करने के बाद एक बार हम इधर पहले ली रहे और then time. हर में खारी ध्यान मोड़म प्रश्न तीन आता है वेला वाणी द प्रश्न तीन आद कथा करने लगा याला चैट का रिप्लाई करना वाला हरीना ओके ना फिल्टर करता ना वाला कीप देना मैं नितम रिप्लाई करना अनिता या वांगिता निन्ना डिस्कशन नेगे सहा में वाला रिप्लाई करना दरोने अत्ता मट फीडबैक एक नया वाला के मैं अरे दरोने पिसरा डेमो so time now I am going to edit the formatting so I have to select this and right click format cells time इधर वेलाव तमाई दान्ने अन्ने अभी सामान्य वेलाव दान्ने මෙහෙම නේද පැය ගාන විනාඩි ගාන pm am මේ විදිහට so you can select the time and the type මම time කියලා select කරා type එක මේ hours minutes and the am pm right I select that style and press OK. Listen very carefully. Now, when you're going to add a time, you have to give that in the correct format. So this is the format. वाला मैं time के दान कर दारू ने एक हरी में format कर देना नत्तन time के apply करने नहीं. Format के तमाम आप इधर मैं आगे in time के दिन उधे आटा हमारा. ये ना 8 colon और कितने करते हैं colon and 30. When you press enter, AM will be added automatically. Another example, अभी तो मैं निमाली की ने आगे in time के दिन house पहा ना in 24 o'clock evening 5 o'clock means 17 right 17:00. When I press enter that will change 5 p.m. So you have to follow the exact format, the correct format. Hours separated by a colon, then minutes. अब इलाका अमिल मैं आगे आप तो नामे ऐड तेरे ने इन्ने कर इन्हें ला मैं टाइप करना और नामे है colon 00. अभी तो मैं आगे कान ने आगे तेरे ने हाउस अभी तो हाउस हाथर काल टे तुम है ना हाथर के लगे ना 10 4 p.m. 4:15 p.m.
evening, right? So then we have type 16.15 enter. Sorry, not dot actually, right? Sorry. We have type 15 colon, sorry, 16 colon 15 4:15 p.m. අය අපි તો මෙයාට තියෙන උදේ 10 කියලා. Then 10 colon 00. Again, children, there is situation. In some cases, you may see the values like this. සමහර අවස්ථාවල ළමයි අපි එහෙම මොන හරි time එකක් date එකක් ඔය වගේ currency එකක් දාපුවාම values පෙන්වන්න පුළුවන් මේ විදිහට. hash ලකුණු ගොඩක්. මෙතනින් කියවෙන දේ තමයි this hash marks represent that the cell is not enough to display the content. මේ cell එකේ ඉඩ මදි මේවා පෙන්වන්න. එතකොට ඔයාලට autofill පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මේකේ cell එක නැත්නම් column width එක expand කරගන්න. හරි. හරි. එතකොට phone number එක enter කරොත් අපි මෙතන මම normally may I just enter a phone number. Then you can see the 0 is not there. Right? When I enter 0 and go to the next cell, 0 will be automatically removed. මම මේ අනිත් cell එකට ගියාම 0 අයින් වෙනවා. ඒකට හේතුව තමයි මේ තියෙන number එකක් නිසා. ඒත් අපිට 0 ඉස්සරහට ගන්න ඕනි නම් මේව number එකක් විදිහට තියාගෙන බෑ. Then what we have to do, again change the format of this cells. Go to format cells. After that, you have to select text. මොකද බිංදුව ඉස්සරහට එනවා නම් number එකක් විදිහට තියන්න බෑ. We can't use that as a number. We have to change that to the text format. So now ඔයාලට format cells ගිහිල්ලා text වලට convert කරන්න වෙනවා. Then press OK. After that, you can use 0 in front of the number. If I type another phone number 0, 7, 1, another one. Then ඔයාලට 0 පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් ඉස්සරහට. Again, children, you can see when you change that to text, there is a mark here, flag. What is flag එකක් තියෙනවා ළමයි. ඔයාලා මෙහෙම click කරනකොට warning එකක් එනවා මෙතන. See? When you click on the warning, you can see number stored as text. මෙයා කියනවා මේ ඔයාට වැරදීමක් වෙලා තියෙනවා. warning එකක් දෙන්නේ. ඔයා number එකක් තමයි මේ text විදිහට save කරලා තියෙන්නේ කියලා. That's a supportive tool, right? මේ වෙන flag එකෙන් කියන්නේ ඒකයි. Number stored as text. අපිට ඕන එහෙම තමයි නිසා අපි මේක ignore කරමු. If you want, you can click here and ignore error. Here also same, you can select ignore error. Then the error message will be removed. අපි error එකක් වුණාට අපි ඒක හිතලා හිතාමතා කරපු error එක. Again, there is a request to explain time again. So here, I'll use this cell, format cells, time, and I select this style and then press OK.
time में adjust करा. So right click, format cell, select this one. ඊළඟට අපි time එක දුන්නාම hours PM නම් වැටෙන්න ඕනේ දෙන්න ඕනේ 24 clock එක. 24 clock එක. මට hours 3 ඕන නම් 15:00. එතකොට තමයි PM කියලා වැටෙන්නේ. කෙලින් මම 3.00 sorry :00 දුන්නොත් ඒක 3 AM. 3:00. ඒක 3 AM. හරිද දරුවෝ? After that, children, performance. So performance is going to be given in as a percentage. Percentage එකක් දෙද්දී අවස්ථා දෙකක් තියෙනවා. එකක් තමයි අපිට cell එකක format එක දැන් මේවත් එහෙමයි. මේ currency කියන්නකො. මම මෙතන type කරනවා. 25000. This is a number. Then I can format this. ඉස්සෙල්ලා මම type කරලා හිටියේ. Right click, format cells, currency, and you can select rupees. Press OK. Right? එහෙම කරන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඔයාලට ඉස්සල්ලා format එක වෙනස් කරලා. Right? Format cells, currency, select the symbol. Row is here, right? See? Symbol, and then you can enter the value. එහෙම කරන්නත් පුළුවන්. But when you're going to enter a percentage, ඒ දෙකේ වෙනසක් තියෙනවා. So when I want to have 10%, let's say 10%, 15%. I can type 15 and then I'm going to change the format. Format cell, percentage. Okay. Now you can see it has become 1500. නේද? මම percentage එක දුන්න ගමන් මේක දැන් 1500 වෙනවා. ඒ මොකද තියෙන value එක calculate වෙනවා. ඒ නිසා අපි percentage එකක් දෙනකොට percentage එක අපි දෙන්නේ ඉස්සල්ලා type කරලා ඒක edit කරන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් format වෙනස් කරලා දෙනවා නම් 0.15 කියලා දෙන්න ඕනේ. see මම format වෙනස් කරනවා. Format cells, percentage, okay. Then I can type 15. ඒක කෙලින්ම 15% කියලා ගන්නවා. හැබැයි ගාන දීලා වෙනස් කරොත් අරක calculate වෙනවා. ඒ වෙනස තියෙනවා. ඒ නිසා every time keep it mind that when you're going to enter a percentage, you must change the value first, I mean the formatting first, and then enter the values. So ඔයාලා ඉස්සෙල්ලා formatting enter කරලා ඉන්නවා. sorry formatting හදලා ඉන්නවා. ඒ නිසා select කරා format cells, percentage, okay කරා. ඊළඟට ඔයාලට percentage එක type කරගෙන යන්න තියෙනවා. 50. type see අවශ්‍ය කොටස් note කරගන්න. ආයෙ දරුවනේ මේකේ තියෙනවා commands එකක්. This is called increase decimal and decrease decimal. එතන cell එකේ පෙන්වන decimal ගාන මේ දශම ස්ථාන ගාන වෙනස් කරන්න තමයි මේ commands එක පාවිච්චි කරන්නේ. Increase decimal command and decrease decimal command. So you can select these. If I increase the decimal, you can see the number of decimals are going to be increased. Decrease decimals, that will reduce the number of decimals, and now I have no decimal values. Increase decimal and decrease decimal. Complete කරන්න ඔයාලා table එක සහ ගැටලු තියෙනවා නම් අහන්න ළමයි. So okay everyone, if you don't have any questions, so we can stop by today because this is the content cover in the evening session, sorry morning session of the physical lecture. අපි මෙතනින් අපි ඉවර කරනවා අදට. එතකොට ඔයාලට ගැටලු මොනවද තියෙනවද දරුවනේ තාත් අහන්න මේ කරපු දේවල් වලින්? Do you have any questions to ask? Hafil, I didn't understand your question. Can you please ask?
Hafil, are you there? I didn't get your question. Okay, others, do you have any questions? අනිත් අය මොනක් ප්‍රශ්න තියෙනවද දරුවනේ? මේ දක්වා කරපු දේවල් ටිකෙන්. You can note down everything. And I'll make this a video available in LMS. So you can refer that as well. All right. If you don't have more questions, Hafil, I didn't get your question. So if you can ask that again, I can answer. එහෙනම් දරුවෝ අපි මෙතනින් නවත්තනවා. Tomorrow we're going to have the lecture at 7 p.m. අපි හෙට lecture එක පටන් ගන්නෙ 7ට. Okay, so thank you all for your participation and good night all, right?